Hi po! This is Ma'am Zenny. Welcome to my channel. In this video, tutulungan ko po kayo on how to create video lesson using PowerPoint. So, ito po ang aking mga video lessons sa aking YouTube channel. Ginawa ko po itong mga video lessons using PowerPoint po. Then, ganun din po ito. So, halos po lahat ng aking mga video tutorials ay ginawa ko po using PowerPoint. So, ngayong araw po ay isi-share ko po sa inyo kung paano po gumawa ng video lesson using PowerPoint. So, first po, make a PowerPoint presentation. So, i-ready po natin ang ating PowerPoint. Then, i-check po natin yung mga text, design, and animation. Then, click lang po natin itong slideshow. Then, record slideshow. Or, ito po, recording. Then, record slideshow. So, kung nandito na po tayo sa slideshow, click lang po natin itong record slideshow. Then, record from current slide or record from beginning. So, click po natin ito, record from beginning. Then, click lang po natin itong record. So, meron po tayo dito, laser. Pwede po natin ito gamitin. Then, pen. Kung may isusulat po tayo, pwede po natin ito gamitin. Okay, yan po. Pwede po natin gamitin yung pen. Then, highlighter and eraser. Okay, then, meron din po dito na microphone and turn on camera. So, ito po, kung gusto nyo po mag-record, na makikita po kayo habang nagdi-discuss po sa inyong lesson. So, pwede po ito, i-turn on nyo lang po ito. Okay, then next, meron din po tayo ditong clear existing recordings. So, meron po dito na clear recordings on current slide. So, kung saan lang po kayo nagkamali, ito po yung i-click nyo. Pero, kung gusto nyo po clear recording on all slides. So, lahat po yan, makiklear po. Okay? So, let us start po. So, click lang po natin itong record. So, ito na po ang ating lesson. So, click lang po natin, start to recording. Start the recording. So, click lang po natin. So, magka-countdown. Our lesson for today is about operations on integers. Our objectives: add integers, subtract integers, multiply integers, divide integers. Lesson 1. Addition of integers. Like signs, add and copy the common sign. Addition of integers like signs. Positive plus positive is equal to positive. Negative plus negative is equal to negative. Example number 1. 7 plus 4 is equal to 11. Number 2. Negative 8 plus negative 6 is equal to negative 14. Then, stop lang po natin. Okay, then meron po ditong replay. So, kung gusto po natin mapanood yung ating ginawa, sa replay lang po natin. So, exit po tayo. Then, kung okay na po ang ating recording, so, ganun din po dito, pwede nyo rin po dito mapakinggan ang inyong audio. So, click nyo lang po itong speaker, then, pakinggan nyo lang po. Our lesson. Then, kung may mga sound kayo na
sa paligid nyo at gusto nyo po ulitin, i-delete nyo lang po ito. Then, record po ulit kayo. So, example, tapos na po ang ating recording. Punta po tayo dito sa file. Then, save as po. Click po natin, save as. Then, browse lang po. So, example, dito ko po isi-save sa desktop. Then, ito po, yung save as type. So, yung nakalagay po dito is PowerPoint presentation. So, click po natin ito. Then, piliin po natin itong MPEG-4 video. So, click po natin ito. So, dito na po yan, save as, type MPEG-4 video. Then, save lang po natin. Nasa desktop po ito, save. Okay, then ito po, creating video, how to create video lesson using PowerPoint. So, ito po yan, yung MP4. So, hintayin lang po natin, kasi maglo-loading po yan. Ito po, yung parang gray. Hintayin lang po natin na mag-loading hanggang dito po. Okay, so hintayin po natin. Then, kapag tapos na po, check po natin. So, sinave ko po yun kanina sa desktop. So, minimize lang po natin. Then, check po natin. So, ito na po. Kasi po yung file name po kanina is how to create video lesson. So, click po natin ito. Check po natin. Our lesson for today is about operations on integers. Our objectives: add integers, subtract integers, multiply integers, divide integers. Lesson 1. Addition of integers. Like signs, add and copy the common sign. Addition of integers like signs. Positive plus positive is equal to positive. Negative plus negative is equal to negative. Example number 1. 7 plus 4 is equal to 11. Number 2. Negative 8 plus negative 6 is equal to negative 14. So, ganyan lang po kadali. Sana po natulungan po kayo ng video tutorial na ito. So, kung natulungan po kayo ng video tutorial na ito, please give it a like and please subscribe. Please share din po natin sa iba para makatulong din po tayo sa iba. So, that's all for today po. Thank you very much po.